Good evening, children. Online children, good evening. Can you hear me? Aaron is a marvel. Can you hear me? Can you see my video? Can you see my video? All right. අර අලුත් දරුවෙක් ඉන්නවා දරුවා සම්බන්ධ වුණාද අලව්ව ඉඳලා? I can't remember his name. Yes, sir. What is his name? Kusal Mahamatta. Are you in the meeting? Yes, sir. Kusal? Yes, sir. කුසල් මහවත්ත දරුවා ඉන්නවද ක්ලාස් එකේ? Yes, sir. Yes. Okay. So we are doing animal tissues. We have been just started animal tissues. After finishing plant tissues. The main difference between animal tissue from plant tissue is the cells in animal tissues have no cell wall. Plant tissues, they have cells with cell wall, but in animal tissues, the cells without cell wall. There are a lot of animal tissues found in the human body. Out of them, four main animal tissues to be learned. They are the epithelial tissue, connective tissue, muscles tissue, and the nervous tissue. Relevant diagrams for different types of animal tissues already sent to the WhatsApp group. You can get the printouts of them later. Okay. Let's learn the epithelial tissue first. I think we wrote this last week. Yes. What is an epithelial tissue? In Sinhala, we call it as අපිච්ඡද පටකය. පටකය කියන්නේ ටිෂු කියන එක. The tissue which lines up the internal and external cavities or the free surfaces of vertebrate body. This tissue is found in vertebrates. It lines up means covering the free surfaces. As example, our skin, that is an external surface. The skin is an epithelial tissue. Inside the body, there is an intestine, I mean the elementary canal, ආහාර මාර්ගය තියෙනවා. It is another cavity. Inside the elementary canal, inside the intestines and outside the intestines are also covered by the epithelium. අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන මේ ආහාර මාර්ගයේ තියෙන මේ නාල, tubes, intestines, මේ බඩවැල් වගේ ඇතුල් කුහරය සහ පිටත surface එක මේ ඔක්කොම cover කරගෙන ඉන්නේ epithelial tissue එකේ. There are a lot of glands in the human body. Those glands are also covered by the epithelial tissue. Glands. Anyhow, we call it as the tissue that lines up the free surfaces of the vertebrate body.
The main special feature of this tissue is this tissue has no blood supply. All the cells in the tissue are uh, located on the basement membrane. Make it in a cells ඔක්කොම මෙන්න මේ basement membrane එකක් උඩ තියෙන. Basement membrane. No blood capillaries. So there is no blood supply. There are nervous supply, but no blood supply. Cells are tightly packed, no spaces among the cells. Mainly, there are two types of epithelium. The epithelium made by a single layer of cell and the epithelium made by more than one cells. The epithelium made by a single layer of cells are called simple epithelium. Others are called compound epithelium. According to the shape of the cells located on the basement membrane, shape of the cells located on the basement membrane, epithelial tissues can be named. They have different names. But this part is not in your syllabus. You are not going to learn the different types of epithelium. You will learn the overall function and the common features of epithelium only. Look at the first one. In first epithelium, flat cells are found. Only single layer of cell on the basement membrane. This is called the squamous epithelium, the flat cell. The second one, cuboid shaped cells found on basement membrane, since it is called cuboidal epithelium. The third one, tall and narrow cells are found, so it is called the columnar epithelium. Columnar epithelium. Here, the cells are in different shapes and more than one layer of cells. They can stretch a bit. ටිකක් ඇදෙන්න පුළුවන්. That's why the shape changes. It is found in a place in the body where the stretching occurs. It is called stratified epithelium. Likewise, the skin, human skin. Human skin is also known as, human skin is called the stratified epithelium. Then the stretchable one is called transitional epithelium. You don't need to know the names of these epithelium. ඔන්න කිව්ව පැහැදිලිවම මේවා අහන්නේ නැහැ මෙහෙම නම් වලින්. මතක තියාගන්න මේ cells වල shape එක අනුව එක එක නම් දෙනවා epithelium වලට. That's all. මං ටියුට් එකක් දීලා තියෙනවා ඒකේ දීලා ඇති ඔය epithelium types ඔක්කොම. ඔය online දරුවන්ට ඒවල ඇති. ඒවා බලන්න මොනවද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් ඒවා කටපාඩම් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. Right? Look at the introduction. The cells are placed on basement membrane. Cells are tightly packed. Nervous supply is there, but no blood supply. Then without blood, how can the cell be alive? කොහොමද cells ජීවත් වෙන්නේ blood නැතුව? No blood means no oxygen. Then how can the cells produce energy? කොහොමද සෛල energy එක හදාගන්නේ? Even though the blood capillaries are not there, the blood passes between the cells. Cells අතරින් blood යනවා. Capillaries නැති වුණාට. Cells can absorb. උරා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මැරෙනවා cells. blood නැහැ කියන්නේ මැරෙනවනේ. oxygen නැහැ කියන එකනේ. respirate කරන්න බෑනේ. එහෙම නෑ. එහෙනම් මේක dead tissue එකක් වෙන්න බෑ. It's not a dead tissue. Epithelial tissue. Can you write this? And you have to copy this diagram also. Simple. Draw few cells over the basement membrane. The nucleus can be seen and label the parts.
Okay. Have you finished? Have you written the features of epithelial tissue diagram? All right, children, have you finished writing? Have you written the special features of epithelial tissue? Yes, sir. Okay. Examples for locations of epithelial tissue in the human body. Actually, it is almost everywhere. One of the location is wall of blood capillaries. Blood capillary wall is lining by very flat epithelium called squamous epithelium. මයිසල පෙන්වා squamous epithelium කියලා එකක් තියෙන්නේ. මෑගෙන් තමයි blood capillaries ඇදිලා තියෙන්නේ. Blood capillaries are the smallest type of blood vessel. Across the wall of the blood capillary, the material should be exchanged. It is done by thin layer, a single layer of cell on the basement membrane. Thyroid is one of the main endocrine gland in the body. All the glands are covered by cuboidal epithelium. Nasal cavity, that is nasal passage or respiratory passage. Sasana marge, respiratory passage, starting with the nasal cavity, ending with alveoli. From nose to alveoli, this respiratory tract, respiratory tract it is covered by another type of epithelium called ciliated epithelium. One of the function of this epithelium is removal of dust and microbes of inhaled air. So purification function is there. Wall of the urinary bladder. You know, the bladder is an organ which is able for stretching. ඇදෙන්න පුළුවන් organ එකක් තමයි bladder කියන්නේ. It is covered by a compound epithelium called uh, transitional epithelium. I told in transitional epithelium, the cells can stretch a bit. Therefore, the shapes differ. හැඩේ වෙනස් වෙනවා ඇදෙන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙන නිසා. Skin is the largest organ in the body. Epidermis of the skin එකේ උඩම කොටස is one of the epithelium called stratified epithelium. Skin එකට කියන්නේ stratified epithelium කියලා because the upper layers of the cells in that epithelium are dead.
they are keratinized. Keratin වලින් හැදිලා තියෙන්නේ ඒවා dead ඒ කියන්නේ it resists the friction. ඔගොල්ලෝ හිට මේට හැප්පෙනකොට ගෑවෙනකොට මේ stretch මේ friction එක නිසා ඝර්ෂණ බලය නිසා ඒවා ගැලවෙනවා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ උඩ හැම ගැලවිලා අයින් වෙනවා. right friction එකට ඔරොත්තු දෙන්න තමයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. Not only that, the skin has many other functions, no? Skin එකට පුළුවන් sensory perception. Senses දරා ගන්න පුළුවන්. ඒවත් තියෙන්නේ මේ කියන epithelium එකේ, right? One second please. Functions of epithelial tissue. Wait. Talk them one by one. First one, lining up free surfaces and protection. The best example for this is what? Skin. මේකට ගැලපෙන්නේ skin කියන එක. Protection එක දෙන්නේ skin එකෙන්නේ. නේද? විතරක් නෙමෙයි protects the internal body organs from pressure, friction and microbes. Skin, one of the epithelium. Second one, absorptive function. Where the absorptive function is there? Absorption is done in small intestine. Absorption කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ පුතේ අපේ small intestine එකේ අපේ බඩවැල් වල. මේ බලන්න. මේ තියෙන්නේ skin එක. layers තුනක් තියෙනවා epidermis, dermis and hypodermis. Hypodermis කියන්නේ fat layer එකක්. dermis තමයි thickest layer එක. එයාගේ තමයි nerves ගොඩක් තියෙන්නේ. Pressure receptors, touch receptors, heat receptors, cold receptors. Receptors කියන්නේ nerves ගොඩක් තියෙනවා මැද. The outermost layer is the epidermis. That is made by a kind of epithelium. It protects the internal organ and friction. It resists for friction and protect the body from microbes. The second one, absorption. Absorption is done in digestive system in small intestine. You may have heard in the small intestine there are finger-like projections to absorb digested end products. දිරවපු ආහාර digest වෙච්ච ආහාර ඇඟට උරා ගන්න මේ ඇඟිලි වගේ projections ගොඩක් තියෙනවා කියලා අහලා තියෙනවද? They are known as villi. එකක් කියනවා villus කියලා මේ ගොඩකට කියනවා villi කියලා. Inside the villi the microvilli also there. Villi ඇතුලේ microvilli තියෙනවා. මේ ඔක්කොම හැදලා තියෙන්නේ epithelium එකකින්. මේ තියෙන්නේ villi. මේ යන්නේ single epithelium. මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද මේ single epithelium? Squamous epithelium. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? Digested food absorb across this wall may බිත්තිය හරහා තමයි nutritions absorb කරන්නේ. So it should be very thin. කොහොම තුනී බිත්තියක් වෙන්න ඕනේ. The epithelium of digestive tract absorb digestion. So the function is absorption. When you get one of the epithelial cell on the outer surface of one of the epithelial cell, another projections they are called microvilli. බඩවැල ඇතුලේ ගත්තොත් small intestine එකේ ඇතුලේ මෙහෙම තියෙනවා folders වගේ. Everything is done to increase the absorptive surface area. Surface area වැඩි කරන එක තමයි මේකේ objective එක. මේ ඇතුලේ තියෙනවනේ කියනවා in folders කියලා. මේක enlarge කරාම තමයි villi පේන්නේ. ඒකේ බිත්තිය තමයි මේ epithelium cell එකකින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකේ එක cell එකක් enlarge කරලා ගත්තොත් මේ වගේ all are the adaptations for absorption of digested end products.
Another function of epithelium, sensory perception. Sensory perception කියන්නේ receiving stimulus. ආවේග ප්‍රතිග්‍රහණය. You know, we have five senses. They are covered by epithelium. We get taste from the tongue. The tongue line up by the epithelium. The eyes, ears, nose, skin මේ හැම එකක්ම සිදු කරන්නේ epithelium එකෙන්. Sensory perception. Filtration. Where the filtration occurs in the human body. Filtration occurs in Bowman's capsule of kidney. Filtration occurs in the kidney. What is filtrated in the kidney? මොනවද kidney එකේ filter වෙන්නේ? Urine. From blood, urine is filtrated. අපේ blood වල තියෙන nitrogenous waste products kidney වල තියෙනවා nephrons කියලා specialized structures වගේක් ඒව ඇතුලේ තියෙන Bowman's capsule කියලා කොටසකින් filter වෙනවා. Filter වෙලා urine හැදෙනවා. That is urine formation. Urine හැදෙන විදිහ. blood වල තියෙන nitrogenous waste products වලින්ම තමයි urine හැදෙන්නේ. filter වෙන්නේ kidney වල තියෙන ඔය Bowman's capsule කියන කොටසේ. මේවා ගැන grade 11 second term එකේ වෙනම උගන්වනවා systems යටතේ. මෙතෙන්දි කරන්නේ මේ introduction එකක් විතරයි. මොන මෙතන මට excretory system එක ගැන උගන්වන්න බෑ. හරි? මෙතන තියෙන්නේ epithelial එක ගැන උගන්වන්න. ඔය කියන්නේ කොහෙද කොහොමද මොකද වෙන්නේ කියන එක ඔයාලට එතෙන්ට ගියාම හොඳට තේරෙනවා. Filtration. Epithelium found in the Bowman's capsule in nephrons filtrate blood. මේ මේම කප් එකක් වගේ හැඩයක් තියෙන Bowman's capsule කියන එකේ මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා මේක තමයි එළියට යන්නේ urine විදිහට. මෙයාට blood එනවා blood capillary ඇවිල්ලා මේක ඇතුලේ හැදෙනවා මෙහෙම network එකක්. මේක අපේ ඇඟේ pressure වැඩිම තැනක්. මේ pressure එක නිසා මේකේ තියෙන nitrogenous waste product එළියට leak out වෙන එක තමයි filtration කියන්නේ. එතකොට මේ Bowman's capsule එකේ මේ wall එක inner wall එක තමයි ඔය කියන විදිහට epithelium මෙන්න මේ inner wall එක මේ ඇතුල් බිත්තිය තමයි ඔය epithelium එකකින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක හරහා තමයි filtration එක වෙන්නේ. ඒකත් බොහොම thin layer එකක්. ඒකත් හැදිලා තියෙන්නේ අර මම කියපු squamous epithelium එකකින්. මම ඊට වැඩි කියන්න යන්නේ නැහැ නමුත්. There's another place in the body, in lungs, where the gas exchange occurs. වායු හෝමාරු සිද්ධ වෙන තැන අපේ ඇඟේ. It is called the respiratory surface of human. What is it? Alveoli. Alveoli, the walls of alveoli. Alveoli means air sacs. When we inhale, the inhaled air finally sent to the alveolar sacs. අවසානයේ යන්නේ ඔය වගේ alveolar sacs වලට. Around the alveolar sacs, a network of blood capillary creates. From that blood capillaries, oxygen is taken and carbon dioxide is given. That is called gas exchange. From blood capillaries to the alveoli, carbon dioxide given. From alveoli to the blood capillaries, oxygen is taken. Understood? මේ වටේට පෙන්ලා තියෙන්නේ ඒ network එක. එතකොට කොහෙද තියෙන්න ඕන මේ epithelium එක? This simple thin epithelium is found in the outer wall of the blood capillary as well as alveolar walls. මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ alveolar wall එක බිත්තිය. මේ ඉන්නේ ඔය කියන epithelium cells. මේ මනෝ single එකක් තියෙන්නේ. මම මේ අඳින්නේ alveolar වල තියෙන epithelial cells. එතන මීට එපැයි තවත් එකක් තියෙනවා මේ මොකද්ද? පුළුවන් නම් කියන්න. මේ සෙල් එක මොකද්ද? මේකත් epithelium එක. මේ කාගේද? blood capillaries වල. මේ යන්නේ blood capillary. දෙන්නගෙම තියෙන single layer එකක් epithelium. එතකොට පේනවද මේ red color එකකින් oxygen exchange වෙනවා blue color එකකින් carbon dioxide exchange. මේකට කියන්නේ gas exchange. මේක වෙන්නේ ඔය කියන epithelium දෙක හරහා. මේ ගොඩක් තුනී epithelium එකක්. Different functions. එකිනෙකට වෙනස් කාර්යයන් තමයි මෙයාලගේ තියෙන්නේ.
Secretory function. What is secretion? Sravya. Secretion of what? Secretion of hormones or enzymes done by the glands. There are a lot of glands in the body. Intestine is one of the gland. It secrete digestive enzymes. බඩවැල් කියන්නේ gland එකක්. එයත් secrete කරන. Stomach is another one. Liver is pancreas, liver, all are glands because they secrete enzymes. Thyroid, then parathyroid, pituitary, they are endocrine glands. They secrete hormones. ඒගොල්ලෝ hormones හදලා secrete කරනවා. අරගොල්ලෝ enzymes හදලා secrete කරනවා. මේ glands වර්ග දෙකම cover කරන්නේ කවුද? Epithelium. එතකොට එතනදී epithelium එකේ function එක මොකද්ද? Secretion. ස්‍රාවී කෘත්‍යය. ඔය තමයි අපි කතා කරේ epithelium එකේ functions. දැන් ඔය මම explain කරා නේද? ඒ ටික තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ short form එකෙන් දීලා තියෙන්නේ. ඕක විතරක් කිව්වට තේරෙන්නේ නැති නම් තමයි diagrams දාලා කියලා දුන්නේ. right? මට වැඩි කතා කරන්න බෑ. බලමු මේක ලියා ගන්න ඉක්මනට. Functions and location of epithelium. මම මේකේ අඩුපාඩු තියෙනවා හදන්නම්. Three surfaces, this is skin. Absorptive function, digestive is, this is small intestine, villi in small intestine. Villi in small intestine. Perception of stimulus, that is also skin. Secretory function done by glands. Filtration is done by Bowman's capsule. And one is missing, that is gas exchange. Gas exchange done in alveolar wall and blood capillary wall. Check 1, 2, 3. Check 1. Check 1, 2, 3. Check 1. Check 1, 2, 3. In oral exam or in your term test, first you will ask name 2 or 3 different functions done by epithelial tissue. Then you have to write the functions: sensory perception, protection, absorptive function, gas exchange, filtration, secretion. Those are the functions. අහන එකට උත්තර දෙන්න.
මම හැමදාම කියනවානේ බාගෙට ඉගෙන ගන්න එපා. ෆන්ක්ෂන්ස් ඇහුවොත් ඒ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අහනවා ලොකේෂන්ස් මොනවද? ඒ දේවල් සිද්ධ වෙන. Protection and sensory perception is done in skin. Filtration done in Bowman's capsule in kidney, in nephrons. කිඩ්නි වල තියෙන නෙෆ්‍රෝන්ස් කියන කොටසේ තියෙන Bowman's capsule එකේ තමයි filtration වෙන්නේ. Gas exchange occur in alveolar wall. alveol වල බිත්තියේ සිද්ධ වෙන්නේ. A secretion done in glands. Absorption done in the small intestine. ඒ විදිහට ලොකේෂන් එක වෙනම දෙන්න ඕන. all සිලබස් එකේ තමයි ගොඩාක් මේ ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ එක එක જાතියේ එපිතීලියම් එක. නමුත් ඒක අයින් කරලා තියෙන නිව් සිලබස් එකේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න නිකන් එපිතීලියල් වල ෆන්ක්ෂන්ස් කියලා විතරයි. සමහරව දන්නේ නැතිව ඔකේ තියෙන හැම එකම උගන්නයි වැඩක් නැහැ. ඒවා එන්නේ නැහැ එක්සෑම් එකට.
Okay, finished. ඔතන ඔය ටියුට් එකේ දීලා තියෙන epithelial tissues කැපලා අලව ගන්න diagrams ගොඩක් තියෙනවා single page එකක් එහෙමම දීලා තියෙනවා. ඒ ටික කපලා අලව ගන්න. කියන්නේ A4 sheet එකක් පිරෙන්නම දීලා තියෙන පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. යනකොට අරයි යන ටියුට් එකක්. හරි. මට දැන් අය බෙද බෙද ඉන්න බෑ. එතන ඉඩ තියාගන්න A4 sheet එකකට. ඔන්ලයින් දරුවන්ට එවලා තියෙනවනේ ඒක බලලා A4 sheet එකකට ඉඩ තියාගන්න. epithelial tissues ටික එතන අලව ගන්න. Right, let's move to another tissue type, muscles tissue. Second one is muscles tissue. Muscles tissue build up the human body. Building up the human body is only one of the function of muscles tissue. It has a very special function called contraction and relaxation. එයාට තියෙන විශේෂම හැකියාව තමයි මම ඔය කියපු contraction relaxation. හැකිලීම සහ දිගෑරීමට තියෙන හැකියාව. Ability of contraction as well as relaxation. Those cells gain that feature, that characteristic because of actin, myosin, protein fibers present in the cells. මේ cells වල තියෙනවා actin, myosin කියන protein. මම ගිය සතියේ කියලා දුන්නා නේ grade 10 නයිට කිව්වේ. actin, myosin කියන protein fibers කෙඳි තියෙනවා. මේවා flexible. ඒ වගේ මේ කෙඳි වලට පුළුවන් stretch වෙන්නත් පුළුවන්, short වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට තමයි muscle එකත් ඔය විදිහට stretching එහෙම නැත්නම් contraction වෙන්නේ. actin, myosin fibers නිසා. Actually, muscle tissue, muscle cell exit as muscle fibers. මේ cells තියෙන්නේ fibers වගේ, කෙඳි වගේ. They have arranged like bundle of fibers. Fibrous bundles වගේ පිහිටලා තියෙන්නේ. Bundles කියන එක දන්නවනේ? අපි කියනවා muscle fiber, muscle bundle එකක් කියලා. වෙන වෙනම මෙහෙම cells ඇන්දට bundles විදිහට පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ bundle එකක්. Each fiber is called one muscle cell. ඔය දිගේ එක cylindrical tube එකට තමයි කියන්නේ muscle cell එකක් කියලා. මේ තියෙන්නේ bundle එකක්. Okay. Elongated cells are there. මේකේ තියෙන දිගටි හැඩේ සෛල. epithelial වල එහෙම නෙමෙයි. මෙයාගේ තියෙන්නේ දිගටි හැඩේ සෛල. Elongated cells. තව මොනවද තියෙන features බැලුවොත් muscle tissue is made of muscle cells or muscle fibers. Muscle fibers contract and relax. Not like epithelium, muscle tissue possesses a good blood supply. Muscle cells have good blood supply and large number of mitochondria present to produce energy for the contraction. Therefore, the muscle tissue receives oxygen and nutrients at a higher rate. යට නිතරම oxygen ඕන. Muscle tissue act as one of the effectors in responding to the coordination. මතක් කරගන්න grade 10, grade 8 වල ඉගෙන ගත්ත coordination ගැන. Receptors gain stimulus. Receptors mean sense organs. Gains receptors like smell, sound, sight, pain. මේ වගේ ඒවා ගන්නවා. අරගෙන කොහටද අරන් එන්නේ? Those messages are carried to the either brain or spinal cord. From the brain and spinal cord, the messages are given to the effectors in the body. The body has two effectors. What are they? Effectors දෙකක් තියෙනවා අපේ body එකේ. Either muscles or glands. Respond is given by the effector. Respond එක දෙන්නේ මේ effectors වලින්. As example, if accidentally the skin touches the hot object. Skin touches the hot object. What is the response? The hand is taken away suddenly. අත් එක පාට ගස්සලා ගන්නවා.
ඇවිදිද්දී ඇණයක් යනවා කකුලේ. කකුල එකපාරට ගස්සලා ගන්නවා. කවුද ඒක කරේ? muscles of arm, muscles of hand, muscles of legs. කකුලේ උස්සලා ගත්තා කියන්නේ කකුලේ muscles. අත ගස්සලා ගත්තා කියන්නේ අතේ තියෙන muscles. එහෙනම් මේක එක ඉෆෙක්ට් එකක් අපේ ඇඟේ තියෙන. අනිත් එක තමයි glands කියන්නේ. One of the effect in our body, it helps for the responding of coordination. There are three different types of muscles tissues. Muscle tissues වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒ ගැන පසුව කතා කරමු. දැනට මේ ටික ලියාගෙන. මම වේගෙන් කියලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා. දැන් මේ පාඩම ඉවර කරන්න ඕන කාලේ හරි. We have to start the second unit, photosynthesis, next week.
Finished. Look at the three types of muscle tissues. The first one is called smooth muscle tissue. Second one is called the skeletal muscle tissue. Third one is cardiac muscle tissue. Smooth muscle tissue are spindle shaped. Spindle කියලා කියන්නේ තරුකු රූපී, just like xylem tracheids. Spindle shape. Look at the spindle shaped cells. They have taper in ends. The main function of a smooth muscle is building up body organs like the wall of intestine, wall of blood vessels, bladder, stomach. The organs are built up. Second one is skeletal muscle tissue. Bicep and tricep muscle, as you learn in grade 9. The muscles which always attach with bones. Facial muscles, thigh muscles, intercostal muscles in the rib cage. The muscles which always attach to skeletal system, bones, called skeletal muscle tissue. They are cylindrical. Cardiac muscle tissue is exclusively found in the inner wall of the heart of vertebrate. Vertebrates ලගේ heart එකේ ඇතුල් බිත්තිය විතරයි මේ cardiac muscle එක තියෙන්නේ. Exclusively කියන්නේ එතන විතරමයි හම්බෙන්නේ. Heartbeat exerts by cardiac muscles tissue. Heartbeat එක හදන්නේ cardiac muscles වලින්. Heart එකේ ඇතුල් බිත්තිය. Three different types of muscles, three different functions, different locations. Okay, location is decided by the function of them. Then right, muscles tissues are three types. Write them. Smooth muscles, skeletal, and cardiac.
ගත්තද? ඔයාලා ගත්ත නේ මේක? The first one is smooth muscles tissue. Let's learn the smooth muscle. Look at the shape, spindle shape. Spindle shaped. තර්කරූපී මේ වගේ. Uninucleated. That means only one nucleus in one cell. That can be uninucleated කියලා. Uni. Unbranched cells බෙදිලා නැහැ, අතු බෙදිලා නැහැ. The nucleus is called uninucleated. Uninucleated. The muscles are found in, smooth muscles are found in various body organs. As I told you, wall of the intestine, digestive tract means intestines. Uterus, blood vessel wall, bladder, body organs ඔක්කොම හදන්නේ මෙයා තමයි. Those are the structural features of smooth muscles. මෙච්චර මං කිව්වේ structural features. කියන්නේ හැදිලා තියෙන ආකාරය. What are the functional features? There are two types of features, structural and functional. කෘත්‍යමය සහ හැදිලා තියෙන ආකාරය අනුව කියලා වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. අහන එකට උත්තර දෙන්න ඕන. Functional ඇහුවොත් structural ලියලා හරියන්නේ නැහැ. Functional difference means how it works. Those muscles have rhythmic function. They contract in a rhythm. Rhythm එකකට තමයි contract වෙන්නේ. Rhythmic contraction. Do not get fatigued easily, quickly. Lazying without a patte because they have moderate speed of contraction. අනවශ්‍ය විදිහට වේගෙන් contract වෙන්නේ නැහැ මේ muscles. Rhythm එකක් තියෙනවා යම්කිසි speed එකකට. ඒ නිසා does not fatigue easily, get fatigue easily. Lazying without a patte නැති cells වගේ. The muscles functioning involuntarily. Involuntarily කියලා කියන්නේ without knowing the brain. මොලේ අනුදැනුමකින් තොරව. Even when we are in unconscious, when we are sleeping, our body organs are functioning. The gut movements, කියන බඩවැලේ තියෙන contraction, peristalsis මේ ඔක්කොම වැඩ කරනවා. අපි දන්නෙත් නැහැ. Involuntary functions. මේ වචන එකිනෙක සියල්ලම දැනගත යුතුයි බයොලොජි වල. මම වැඩි කියන්නේ නැහැ 3-4 පාර එතකොට එපා වෙනවා. හැබැයි දැනගන්න ඕනේ. Taman හිතන වචන ලියලා හරියන්නේ නැහැ. ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. Uninucleated කියන්නේ එක සෙල් එකකට එක නියුක්ලියස් එකයි සිංගන එක සැරයක් කියනවා අහගන්න. හරි? ඊළඟට unbranched අතු බෙදිලා නැති cells, spindle shaped, found in the body organs, functioning in a rhythm, does not fatigue easily, get fatigue easily, and they function involuntarily. Involuntarily.
මොලේ අනුදැනීමකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ කතා කරන මොහොතේත් අපේ බඩවැල් ඒ වගේම බ්ලඩ් වෙසල්ස් වල මූවමන්ට්ස් තියෙනවා. ඒවා අපිට කන්ට්‍රෝල් we can't control them. නවත්ත ගන්න බෑ අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. right? ඒ තමයි features. ලියාගන්න smooth muscles tissue කියලා. smooth muscles tissue. වචන පාඩම් කර ගැනීම ඔබ සතු දෙයක්. ඒක මට කරන්න බෑ. හරි? මට පුළුවන් කියලා දෙන්න පමණයි. ඒ වගේ තේරුම. ඕගොල්ලෝ ඒවා දැනගන්න ඕන මතක තියාගෙන ලියන්න. I forgot to tell you one thing about the structural difference. No striations. What do you mean by no striations? In other two uh, uh, muscles tissue, cells have striations. මෙන්න මෙහෙම ඉරි වගේ තියෙනවා හරස් අතට අනිත් ඒ වගේ. But you can't find that such striations in this tissue. Therefore, smooth muscle tissue is also known as unstriated. මේකට කියන තවත් නමක් unstriated muscle tissue කියලා. Unstriated muscle tissue කියලා කියනවා. Unstriated. ඒකට කියන තව නමක්. ඩයග්‍රෑම් අඳින්න ඕනේ නැහැ මම ඩයග්‍රෑම් එකක් එවලා තියෙනවා තමුන්ට. මේ ටිෂු එකේ ඒක එතන කපලා අලව ගන්න ඒකේ ලේබල් කරලා ඇති. හැබැයි මේ තියෙන විස්තරය නම් ලියා ගන්න වෙනවා. examples මොනවාද? features මොනවාද? අපිට පස්සේ පුළුවන් මේවා වෙන් කරගන්න මොනවද structural differences මොනවද functional කියලා දැනට ලියා ගන්න. spindle shaped, unbranched, no striations, do not become fatigued quickly, controlled involuntarily. You will learn the comparison of them. ඔගොල්ලෝ මේ muscles වර්ග තුනේ comparison එකක් ගෙන ගන්න.
Right. The second type of muscle tissue, එවැනි වර්ගයේ අපි තියෙන්නේ microscope එකෙන් පේන විදිය මේ spindle shaped skeletal muscle ඔක්කොම ලියන්න ඕනම ඉන්න පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. Skeletal muscles are tall that they are attached to the bones. Examples are bicep and tricep muscles. Look at the shape of them, cylindrical. Having striations, you can see the striations there. Fibrous में striations haras irithino. It is multinucleated. One cell has more than one nucleus. The previous one, smooth muscles are uninucleated, but this is multinucleated. But unbranched. හැබැයි අතු බෙදිලා නැහැ. Having large number of mitochondria. Mitochondria ප්‍රමාණය ඉතාම වැඩි. Reason? The functional features, those muscles contract fast. වේගෙන් මේගොල්ලෝ contract. There is no rhythm. Unrhythmic. කිසිම rhythm එකක් නැතුව වේගෙන් contract වෙනවා. Therefore, they become fatigue easily. ලේසියෙම විඩාවටපත් වෙනවා. අපි යම්කිසි වැඩක් කරාම අපේ අතපය රිදෙන්න ගන්න ඒකයි. Muscles. We can stop the movements of those muscles at we will. අපි ඩොන්ලක් අපි නවත්ත ගන්න පුළුවන්. Therefore, those muscles function voluntarily. මේකට කියනවා අපි function voluntarily කියලා. With no in the brain. මොලේ අනුදැනුමක් සහිතව තමයි ඒගොල්ලෝ contract වෙන්නේ. Facial muscles, මුහුණේ තියෙන muscles මේ skull එකට හිස් කබලට attach වෙලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් hina වෙන්න පුළුවන්, ඕන නම් රවන්න පුළුවන්. ඒ අපිට ඕන විදිහට manipulate කරගන්න පුළුවන් මේ muscle contraction එක. හරි? අතපය වුණත් එහෙම තමයි. දැන් skeletal muscles tissue කියලා. Skeletal muscles tissue. You can cut and paste that diagram of the smooth muscles in the previous space and find the skeletal muscles diagram in your tute. But okay, at this skeletal muscles diagram එකක්. ඒකත් එතන ඔතනින් අලව ගන්න අවශ්‍යයි. What is the main function of this muscle? Write this. Leander, the skeletal muscles help in locomotion and movements of chordates. Help in locomotion and movements. Help in body movements and locomotion of vertebrates. Vertebrates උත් නෙමෙයි chordates. Chordates කියලා කියන්නේ phylum එකක්. Vertebrates ලාගේ තියෙන දියුණුම phylum එක. අපි අයිති වෙන්නේ ඒකට. Phylum chordata. That is the function. Then you have to write the features. Features ටික නම් පුතෝ මේ ටික ලියා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. Hey. Long, cylindrical, unbranched cells. Multinucleated cells with striations. මේගොල්ලන්ගේ striations තියෙන නිසා මෙයාට තව නමක් කියනවා. මොකක්ද? Striated muscle කියලා කියනවා. Striated muscle. Striated muscle කියන්නේ මෙයාලට skeletal වලට. Having striations. What is this? The nuclei present peripherally. Nucleus එක තල්ලු වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තකට. Side එකකින් ඉන්නේ. Peripheral එකට තල්ලු වෙලා තියෙනවා. Nucleus ගොඩක් තියෙනවා. Control voluntarily. Become fatigue easily. මම තව එකක් මෙතන ලියන එක feature එකක් ලියන්නම්. Contract without a rhythm. Rhythm එකක් නැතුව තමයි contract වෙන්නේ.
මේ උඩින් තියෙනව අවශ්‍ය නැහැ. මේ ෆීචර්ස් ටික ලියාගන්න. And you may write the locations too. කොහෙන්ද අපිට හම්බෙන්නේ? Bicep muscle. අතේ තියෙන්නේ tricep muscle. Muscles in the legs. Facial muscles. මුහුණේ තියෙන muscles. Can you suggest a similarity between smooth muscle and skeletal muscle? I mean structurally. මේ දෙකේ සමානකමක් කියන්න පුළුවන්ද? Ah, unbranched nature. Unbranched nature. Lot of dissimilarities. Multinucleated, cylindrical. Can you name a functional difference between skeletal and smooth muscle? කෘත්‍යමය වෙනස්කමක් කියන්න පුළුවන්ද? functional කියන්නේ කෘත්‍යමය. ඔව්. structural කියන්නේ ව්‍යුහමය. කියන්න බලන්න මට functional difference එකක්. Smooth muscles function involuntarily. Skeletal muscles function voluntarily. Smooth muscles doesn't become fatigue easily. Skeletal muscles become fatigue easily. When you learn these three muscles tissue, you should learn in comparison.
Right. Have you finished writing? Let's move the third type of muscles tissue. අපි තුන්වෙනි එකට යමු. අඳින්න යන්න එපා. ඔතන දීලා තියෙන diagram එක කපලා අලව ගන්න. මෙහෙම තමයි පේන්නේ මයික්‍රොස්කෝප් එකට. Cylindrical elongated cells. Third one is where it is? Cardiac muscles. The main difference between cardiac and other two branch nature. මෙයා අතු බෙදිලා තියෙනවා කියලා පේනවා. Is it uninucleated or multinucleated? Uninucleated or multinucleated? Having a single nucleus in one cell or more than one nucleus in one cell. සමහරවිට තාම තේරෙන්නේ නැහැ ඔය කතාව මොකක්ද කියලා. Uninucleus multinucleus කිව්වම දන්නේ නැහැ. ඔව්. Uninucleated. ඔහොම පෙවුනට ඕක uninucleated. එක සෙල් එකක එක නියුක්ලියස් එකයි තියෙන්නේ මේ. මෙතනින් මේ සෙල් එක ඉවරයි. එයාගේ තියෙන්නේ මේ නියුක්ලියස් එක විතරයි. මෙයාගේ තියෙන්නේ මේ නියුක්ලියස් එක. අරයාගේ එහෙම නෙමෙයි නියුක්ලියස් ගොඩක් තිබ්බා multi nucleated. So what is the similarity between this and smooth muscles? Uninucleated nature. What is the similarity between cardiac and skeletal muscle? Yes, one of the similarity between this cardiac muscle and previous skeletal muscle. Striations. Both skeletal and cardiac muscles have striations. Haras bittitino. Striated. Short cells. Uninucleated. You can see intercalated disc. ඒ මොනවද අනම්මනම් ඒ කතන්දර වැඩි අවශ්‍ය නැහැ. මේවට කියනවා අන්තර් මණ්ඩල කියලා කියනවා intercalated disc කියලා කොටස් වලින් cells වෙන් වෙලා තියෙනවා. Never become fatigued. කවදාවත් විඩාවටපත් වෙන්නේ නැහැ. විඩාවටපත් වෙච්ච දවසට මැරෙනවා. Right? Heart stops. Heartbeat stops. So there is a rhythmic movement. There is heartbeat. 72 times per minute. මෙයා තමයි heartbeat එක හදන්නේ. Contract rhythmically. Is it voluntarily or involuntarily? Voluntarily or involuntarily? Now, Jackson Anthony කියන අපේ ආටිස්ට් එයාගේ brain death වෙලා මාස ගාණක් හිටිය heart එක වැඩ කරනවා. කොමයි කියන මිනිස්සුන්ගේ heart එක වැඩ කරනවා. brain death. වැඩි කල් දුවන්න බෑ. machine ගලපු ගමන් මැරෙනවා. මොකද brain death කියන්නේ අපේ තියෙන organs එකින් එක ටික විනාශ වෙලා යනවා. හරි? brain death වුණාට පස්සේ heart වැඩ කරාට වැඩක් නෑ පුතේ ටික කාලයක් ඉන්න පුළුවන්. machine එකට ගහලා තියෙන තාක් කල් හරි. ගලපු ගමන් ඉවරයි. ඒ කොහොම හරි heart කියන එක මිනිහගේ ඇඟෙන් ගැලවලා ගත්තත් machine එකකින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා involuntarily. heart implant කරන බට් කරනවනේ. Involuntarily controlled. Never get fatigued. කවදාවත් විඩාවටපත් නොවේ. Exclusively found in vertebrate heart. So it made the cardiac it means cardiac muscles make heart. Can you write it? මේ තමයි මේ තුන් දෙනාගේ වෙනස්කම්. මම එකින් එක අහනවා. Can you name one of the one of the functional feature, one of the functional similarity among smooth and cardiac? Similarity in the function. Involuntarily nature. A difference? Functional difference? Functional difference ගොඩක් අඩුයි.
දෙන්නගේ සමානයි තියෙන මෙයා never get fatigue අරයා easily not get fatigue. සමහර body organs තියෙනවා නවතින්න පුළුවන් ඕ ෆන්ක්ෂන් වුණාම. ඕ ෆන්ක්ෂන් වුණාම නතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ විඩාවටපත් වෙන්න පුළුවන්. So have you finished writing? All right, children, have you finished writing? Look at the three types of muscles: skeletal, smooth, and cardiac. In the exam, you will ask to compare their features. Huh?
like this. The characteristics, their functions, and the location. Right. The next tissue is connective tissue. ඊළඟ තමයි connective tissue කියලා කියන්නේ. Connective tissue means the tissue which connect organs, and it provide mechanical support too. මෙයා තමයි tissues organs එකට බැඳලා තියාගන්න tissue එක. There are 6 connective tissues, but you learn only 4 out of them. In your tube there are 6. හයක්ද කොහෙද දීලා තියෙනවා. Okay. තව තියෙනවා සමහර ඒවා A levels වල ගණන් තියෙන්නේ. ඒ නම්වත් දීලා නැහැ ඔයාලගේ පොතේ. One is connective tissue under the skin. This is called adipose tissue. Okay, තියෙනවා නේද adipose tissue කියලා. බලන්න ඔය ඩයග්‍රෑම් එකේ යටි ටියුට් එකක් දුන්නා පොඩ්ඩක් පෙරලා බලන්න එහෙට මෙහෙට. ඒක දෙකට නමලා දාගෙන හරියන්නේ නැහැ පොත ASCII. Tamanට පොඩ්ඩක් self study වල දීලා තියෙන්නේ. එහෙම ඉගෙන ගන්න ළමයි. කියනකම් ඉන්නේ නැහැ බලාගෙන. මොනවද තියෙන්නේ? ඒව පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕන. මේක මුකුත් නැහැ ටියුට් එකක් දුන්නාම පොත ASCII දා ගන්නවා එච්චරයි. ඉතින් එහන්න මුකුත් නැහැ. අපරාධ දෙන්නේ කියලා හිතනවා අපි. බලන්න මේකේ තියෙනවා adipose tissue කියලා. adipose කියලා තියෙන තුන්වෙනි එක. ඒ කියන්නේ අපේ හැමට යටින් තියෙන ටිෂු එක. Bones tissue. Bone is a tissue. Cartilage tissue. Bones are made by cartilage. Bones හැදලා තියෙන cartilage වලින්. And the blood tissue. There's another one called loose connective tissue. It is not in the syllabus. Blood is a tissue because the blood connects organs and tissues. Out of these 4 tissues, blood is differ specific from other 3. අනිත් තුනේ වෙනස් blood කියන එක කෙනා. අනිත් අය ගැන ඔයගලන්ට එහෙම උගන්වන්න නැහැ ලකුවට. තේරෙනවද? connective tissues කියලා වර්ගයක් තියෙනවා කියලා විතරයි කියන්න තියෙන්නේ. Connective tissues have 2 components. Components දෙකක් තියෙනවා මේ වගේ. We call them as cells and matrix. Cells and matrix. Cells කියන ගිලිලා තියෙන්නේ matrix කියන කොටසේ. Cells, not only cells and fibers. කෙඳිත් තියෙනවා මේ හතර දෙනාගෙම. කෙඳි වර්ග තියෙනවා. blood වල කොහෙද fibers තියෙන්නේ? ඇයි blood clotting වෙද්දී blood clot වෙනකොට එතන හැදෙනවා fibrin කියලා fibrous වර්ගයක්. ඒක clot වෙද්දී විතරයි මතුවෙන්නේ. ඒකෙන්නේ net එක වගේ වහගන්නේ තුවාලේ. ඔය අනිත් හැම එකකින්ම fibers තියෙනවා. මේ fibers කියනවා ගිලිලා තියෙන embedded කියලා කියන්නේ ගිලිලා තියෙනවා in a large matrix. ලොකු පුරකයක් තුල ගිලිලා තියෙනවා. කියන්නේ fluid එකක මේ තියෙන fluid එකක්. මේ තියෙන කහ පාට fluid. මේ fluid එකේ මේ කියන cells මේ කියන fibers ගිලිලා පවතිනවා. Except blood හැරෙන්න. In other connective tissues, cells and fibers are not originated from the except blood. In other 3 tissues, cells and fibers are originated from this matrix. ඔය කියන cells fibers දෙක හැදිලා තියෙන්නේ matrix වලින්. හැබැයි blood වල වෙනස්. Blood has 2 components, blood cells and plasma. Plasma is separated from blood cells. Blood cells are not originated from plasma. But blood cells are embedded in the plasma. Blood කියන එකේ blood cells තියෙනවනේ අපේ blood corpuscles කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා white blood cells, red blood cells and platelets කියලා.
මේගොල්ලෝ ගිලිලා ඉන්නවා ප්ලාස්මා එකේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ හැදෙන්නේ ප්ලාස්මා එකෙන් නෙමෙයිනේ. කාගෙන්ද හැදෙන්නේ? බෝන් මැරෝස් වලින්. රෙඩ් බෝන් මැරෝස් වලින්. නේද? නමුත් ඔය අනිත් අය බෝන් කාටිලේජ් ඔය එඩිෆෝස්ටේෂන් ඒගොල්ලන්ගේ සෙල්ස් හැදෙන්නේ අර කියන මැට්‍රික්ස් එකකින් ෆ්ලුයිඩ් එකකින්. ඒක වෙනසක්. හැබැයි මේ හැමෝගෙම තියෙන common function එක තමයි connection. Keep connection between tissue and organs. Tissues organ දෙක එකට බැඳලා තබා ගැනීම. And provide mechanical support. මේ තියෙන්නේ ඔය ඉරිරි වගේ නේද තියෙන්නේ fibers ඒවා protein fibers. හරිම rigid strength. ඊටම ශක්තිමත්. ඒකින් තමයි අපේ ශරීරයේ මේ strengthening property එක අරන් දීලා තියෙන්නේ. මේ ගැන ලොකුවට උගන්වන්න නැහැ පුතේ. වලට blood ගැන විතරක් ටිකක් කියන්න තියෙනවා. blood ගැන විතරක් කියලා දෙන්න තියෙනවා. වෙන මුකුත් විශාල දෙයක් නැහැ. මේ ටික විතරක් ලියා ගන්නකෝ දැනට. ලියන්න connective tissue කියලා. ඔය ඕකේ ටියුට් එකේ 6ක් තිබ්බට එකක් අයින් වෙනවා ඈ. blood hari, cartilage hari, bones hari, adipose tissue කියන්නේ another skin කියන එක. ඔය dense කියන එක අයින් කපලා දාන්න. ඒක එපා. loose connective tissue කියන එක ඕන. ඒකත් හැමට යටින් තියෙන tissue එකක්. loose connective tissue. These connective tissues have both nerve and blood supply. nerves උත් තියෙනවා blood supply එකකුත් තියෙනවා. අපිට එකයි ඉතුරුනේ nervous tissue. අද සර් මේ අසනීපේ නිසා බෙහෙත් ගේන්න යනවා දැන්. ඒ නිසා මම ක්ලාස් එක නවත්වනවා මෙතනින්. ඔන්ලයින් දරුවෝ මේක ලියාගෙන ඔහොමම ලියුවෙන්න. අපි අනිත් දවසේ ඉසු ටික කතා කරමු. හරි? ડોක්ටර් යන කලින් යන්න ඕනේ එකයි. good night. ඔය දෙවල තියෙන ඩයග්‍රෑම්ස් ටික ඔතනින් අලව ගන්න connective tissues කියලා. මේකෙන් අර එක්කෙනෙක් අයින් කරගන්න.